in today's session also, so we will discuss about the examples on the data flow and structural modeling. For that, so we will consider again the 224 decoder. So in order to easily understand the concepts, the data flow and structural modeling. So we started with the 224 decoder, and again we are considering with the 224 decoder. So here first we will see the data flow modeling for the 224 decoder, and then we will see the 3 to 8 decoder and 4 to 16 decoder. So how you can implement the 3 to 8 decoder and the 4 to 16 decoder using the 224 decoder. Okay, so you can have the a common example for the data flow as well as the structural modeling. So here, what is a decoder? A decoder is a logic circuit. It converts the n input lines of code into 2 power n lines of code. So in a simple way, we can say that a decoder it consists of the n input lines, and the n input lines data or the code is converted into 2 power n lines of the output code. Right? It consists the n lines and 2 power n output lines. So here you can see an example. Here you can see the 224 decoder schematic representation. I mean the block diagram of a 224 decoder. So here it has 2 inputs and 4 outputs. So the number of inputs n is 2, and the number of outputs 2 power n are the 4 outputs. The inputs are A and B, and the outputs are D0, D1, D2, and D. And here the 224 decoder can be described, the function or the operation of this 224 decoder can be described with the help of the truth table. Usually in a digital circuits, any digital circuit operation can be described in terms of the functional table, I mean the truth table, or in terms of the state diagram. In terms of the state diagram. So with the help of the truth table and or the state tables, you can describe the functionality of any digital circuit. So in our example also, here we have taken an example 224 decoder. So it has 2 inputs and 4 outputs, and the operation of this 224 decoder can be described from the truth table. You can also see the truth table here, inputs AB and outputs D0, D1, D2, and D. And if you observe the truth table, where the truth table has 2 inputs, right? The inputs are A and B, and the outputs are D0 to D3. And now, can you guess what is the least significant bit and what is the most significant bit? Which is the LSB bit and which is the MSB bit? The B is the from the inputs. The B is the least significant bit, LSB, and the A is the most significant bit. Because if you see how the inputs are, how the combinations of inputs are changing here, 0, 0, 0, 1, 1, 0. There is a mistake here. It is not 0, 1, 1, 0, and 1 and 1. So now the A is the MSB, B is the LSB. And how about the outputs here? We have 4 outputs, D0, D1, D2, D3, right? D0, D1, D2, D3. And which one is the least significant bit and which one is the most significant bit? Look at the diagram. So look at the block diagram, and when you apply the 0, 0 as an input, so the output is D0. So which means that the D0 is the LSB, and the D1 is the next MSB, and D2 is the next MSB, and the D3 is the most significant bit, highest MSB bit, right? So the D0 is LSB and D3 is the MSB. So this is all we are taking from the truth table. So someone may take that the D0, instead of the D0, they may be considered it is a D3, and they will take it as the D3, D2, D1, and D0. So whatever it may be, but according to the considerations or according the truth table that you have considered, so for that only we will write the VHDL code here. Okay, so this is the schematic representation and
the block diagram, sorry, and the truth table. And now here we are seeing the data flow modeling. The first one we are seeing the data flow modeling. As we all know that in the data flow modeling, the circuit is described with the help of the logic expressions or the mathematical expressions. In data flow, the circuit is realized. I mean that the circuit is designed with the help of the logic expressions or the mathematical expressions. Suppose the circuit you have considered which doesn't have the any logic expression as of that time. As of that time, so at that time, the circuit has not the logical expression because it is an unknown circuit. Say an example, say an unknown circuit. So for an unknown circuit, we cannot determine the logic expression. Okay, so in further cases, we will take the truth table. In that case, we will take the truth table. It is an exceptional. So in that cases, we will take the truth table and we will implement the truth table with the simple concurrent statements. So that will define the data flow modeling of the circuit. So here, instead of going to the logic expressions of the 224 decoder, you can realize the logic expressions here. But instead of going to that logical expressions, so we are going with the truth table. We are going with the truth table. So when you are describing the circuit using the truth table in the data flow modeling, so you can use the select assignment statements and the conditional assignment statements depending on your requirement. So select assignment statements. So what is a select assignment statement? So here we will use the with, select, when. So we will use the three keywords with, select, when. So using these three keywords, we will describe the functionality of the given circuit in the data flow modeling. In our example, we are taking the 224 decoder and we are not considering the logic expressions. And లాజిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయట్లేదు. ఎందుకని అంటే మీరు లాజిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, రెండోది ట్రూత్ టేబుల్ తో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు డేటా ఫ్లోని. కాకపోతే మీరు ట్రూత్ టేబుల్ తో మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే విత్ సెలెక్ట్, ఐ మీన్ ద సెలెక్టెడ్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ద కండిషనల్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ని యూస్ చేస్తుంటాం. అదే మీరు లాజిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు డైరెక్ట్ గా ఉంది తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దాన్ని మీరు you can straight away implement with these simple concurrent statements. But already we have seen and you know how to write a VHDL code using the simple assignment statements. So now we will discuss the selected and conditional assignment statements in the data flow model. Okay, so now for the 224 decoder we are writing the VHDL code. So ikkada mee truth table observe cheyandi. So AB inputs ki, I mean for A and B inputs, if they are 0, 0, the output is D0 is 1 and the rest of the bits are 0. Which means that the D0 is in active state, D1, D2, D3 are inactive state, off state. And for 0, 1, the D1 will is active and the D0, D2, D3 are inactive. For 1, 0, it is a condition 1, 0. For 1, 0, this D2 bit is active and the D0, D1, D3 are inactive. And for AB are the 1 and 1, the D3 is active and the D0, D1, D2 are the inactive. So this is the function. This is the functionality of the 224 decoder. At any time, only one circuit. At any time, only one output line is activating, and the other lines are at the off state here. So that's why it is 1 to 4 line decoder. 1 to 4 line decoder, because at any time out of the 4 only one output line is activated. So now we have to write the VHDL code for this 224 decoder. So now to start writing of any VHDL code, the first one is we have to start with the library, and then we have to declare the packages, right? The first one is library and the second one is packages. So after declaring the libraries and packages, what is the second part of the VHDL code? Entity here.
right? Entity. So now see, entity with the entity name is. So here the entity name, I am taking an appropriate name because I want to reflect this circuit if I use in the other entity circuits. If I use this 224 decoder in any of the other entity design, so this circuit function must be reflected at that entity also. So such that I am taking an entity name which reflects the functionality of the circuit. You can take it your own entity name. So here the entity name is decoder T24. And now look at the diagram for describing the entity, what you are required, the number of inputs and number of outputs. So now see, here we have 2 inputs and 4 outputs, D0, D1, D2, D3. So now how to describe this here? The port A, the port A is an input, and what is the type of standard logic vector? So here the type of signal is standard logic vector 1 down to 0. 1 down to 0. So why I am taking the standard logic vector here? Why I am taking the standard logic vector here? So here the combination of the inputs together defines the output of the circuit. The combination of the inputs defines the output of the circuit. So let's say the inputs are A, B. The combination of input is A and B is now together. It is not individual here, together. So that's why I am considering this as an vector here. And from the truth table, you observe A is the MSB bit, B is the LSB bit. So that's why I have given the range in the descending order, 1 down to 0. Is it clear, Emma? Yes, sir. And this next one is the port is output port. So look at the diagram again. The output port consists of 4 output lines, D0, D1, D2, D3. And which one is the MSB and which one is the LSB? The D0 is the LSB first because it is appearing at the output, and the D3 is appearing at the last for the combination 1 and 1. So here the port D is an output port, and it is a type of standard logic vector again, and the range is defined in the ascending order. Why we are defining it is an ascending order? Because the D0 it first appears on the output and D3 appears at the last. At the last. So that's why the output port D is defined as a standard logic vector, and it is a range of 0 to 3. And now end the entity with the entity name decoder 224. Is it clear? So first we have declared the library and packages, and the second one we have defined the entity. Now coming to the architecture body, because every VHDL code consists of 3 parts. The first one is library and packages together will be declared, and the second one is entity declaration, and third one is architecture body. So now we are moving to the third part of the VHDL code, that is the architecture body. So now how to describe the functionality of the circuit? The functionality of the circuit is described in the architecture body only. It is defined in the architecture body. So now see, we are using here the with select, which means that selected assignment statement. In a selected assignment statement, we will have a keywords with, and the second keyword is select, and the third keyword is when. These are very important, and it is an optional. Others is an optional here. If you want, you can give it, or if you don't want, you need not to assign it. That depends on your requirement. So with, select, when, if need, you can take the others. You can use the others here. So now the architecture starts with the architecture name. Architecture name is dataflow. I am describing the circuit at the dataflow. So that's why I have considered it is as dataflow of the entity. So for which entity you are writing this architecture? For the decoder 224 entity, you are writing the architecture. For which circuit you are writing the architecture? For the decoder 224 circuit, you are writing the architecture. So that's why name of the architecture of entity is.
If there are any intermediate signals or if there are any components, they will be declared between the architecture and begin. They will be declared between the architecture and begin. But in our circuit, we don't have any intermediate signals or we are not have any components. So that's why we don't declare any between the architecture and begin. So now see the actual statements here. We are using the selected statements, selected assignment statements. So in a selected assignment statements, we will use the with. So now see here, with the input A, you are selecting an output for the D when the combination of the inputs. For a particular combination of input, you are selecting the output, right? So for that, we will start this way. So with A means what here? A is the input. With the inputs. Select is a keyword. Select output. When అంటే అవుట్పుట్ అనేది డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి కదా, మరి ఇన్పుట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ కూడా ఏమవుతుంది, డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ వస్తుంది. సో కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వెన్ వన్. సో చాలా మంది మొన్న ఏం చేశారంటే ఇఫ్ కూడా వాడారు. ఇఫ్ వాడడం తప్పు కాదు, కాకపోతే అది బిహేవియరల్ మోడలింగ్ అయితే మీరు ఇఫ్ ఎల్స్ వాడుకోవచ్చు. బట్ డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ లో మనం ఇఫ్ అనేది వాడకూడదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇంకోటి ఏంటి, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. చాలా మంది మొన్న అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ లేకుండానే వాల్యూస్ అసైన్ చేశారు. మీరు ఒకసారి రీకాల్ చేయండి. విత్ ఏ సెలెక్ట్ డైరెక్ట్ గా వాల్యూ ఇచ్చేసి వెన్ 00 అని చెప్పిన చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే, so with A select D, and here we will specify the input conditions here with the when keyword. So when input is 00, assign 100 to output. When input is 01, assign 0100 to output. And when input is 10, assign output is 0010. When input is 1 and 1, assign the output is 0001. So which means that D3 is active and the D0, D1, D2 are inactive. Other than these input combinations, there are possible of having the other inputs, which is in terms of the X or U, So to avoid such cases of inputs, so we will take that when for other combination of inputs, if other than these inputs, are there any combination of inputs are appearing, so then force the output to the Z, which means that switch off the device. Switch off the device ante na uddesham entante adi output anedi 0 istundi. High input impedance ana case lo emotundante adi off state kaadu, I mean that the output 1 ani kaadu 0 kaadu. It's just like a very high input resistance. So therefore, obviously the output is 0. This is end data flow. After giving all the conditions of the inputs, then you can end the data flow. Right? Is it clear? మేము అర్థమైంది ఇది ఈ కోడ్ 224 డీకోడర్ కోడ్. మీకేం డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. సార్ ఎంటిటీ నేమ్ న్యూమరికల్ వాల్యూతో ఎండ్ అవ్వకూడదు కదా సార్? ఎంటిటీ నేమ్ న్యూమరికల్ తో ఎండ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నిన్న రెమెడీ కింద చెప్పినట్టు, రైట్, we will assign we will take it some other a character letter, right? ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది మీరు విత్ సెలెక్ట్ వెన్ అనేది ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఇన్పుట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని విత్ ఏ బి, విత్ ఏ అంటే ఇక్కడ వెక్టార్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇంకా బి అక్కర్లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే వెక్టార్ లోనే 2 ఇన్పుట్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ విత్ అవుట్పుట్ అని తీసుకున్నా డి లో ఏం చెప్పాను, వెక్టార్ కింద డిఫైన్ చేశాను కాబట్టి ఇట్ కవర్స్ ఆల్ ద 4. So based on the given condition of the input, the output will be assigned to the D0, D1, D2, D3. That is, you can see. Is it clear? Okay na idi program అర్థమైందా మీకు?
Yes, sir. ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్న కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ కి వితౌట్ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ యూ హ్యావ్ సీన్ ది బిహెచ్డిఎల్ కోడ్ నా రైట్ అంతే కదా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వితౌట్ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ యువర్ return the code. Now suppose the 224 decoder has an enable input. Suppose the 224 decoder has enable input. If it is the case, then how you have to write a VHDL code here? How can we write a VHDL code here? ఎలా రాయాలి? You will have the same VHDL code. The only thing is you need to modify with the enable input. You need to modify the VHDL code with the enable input. So let's say the 224 decoder has enable input. Then how to declare the enable input? How to declare the enable input? Where I can declare the enable input? Please be respond. Where I can declare the enable input? Is it in entity or architecture? ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి నేను ఎంటిటీలో డిక్లేర్ చేయాలా ఇన్పుట్ ని అవుట్పుట్స్ ని లేకపోతే ఆర్కిటెక్చర్ లో డిక్లేర్ చేయాలి ఎంటిటీస్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ ని ఎంటిటీని లో డిక్లేర్ చేస్తున్నాను సో ఎనేబుల్ the port is enable and the type of port is input and the type of the signal is standard logic because the enable input is a single bit, right? Is it right? నేను రాసిన కరెక్ట్ అయినా చూడండి enable input standard logic. So if you want to declare any extra real signals of the circuit, so they can be declared in the entity. They can be declared in the entity, right? ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఎంటిటీ ఉంది కదా సారీ ఇప్పుడు మనకి ఎనేబుల్ సిగ్నల్ అనేది ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు మనం సో ఇప్పుడు ఎనేబుల్ సిగ్నల్ యొక్క ఫంక్షన్ పర్పస్ ఏంటి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎనేబుల్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ది సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ ఇఫ్ ద ఎనేబుల్ సిగ్నల్ ఈస్ యాక్టివ్ ఇఫ్ ద ఎనేబుల్ సిగ్నల్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ దెన్ ఓన్లీ ద 224 decoder works. If the enable input is not activated, the 224 decoder will not work here because it is simply in off state. So the enable input, it controls the 224 decoder, which is just like a control signal. So now, to implement that, what we will do is, we will take an intermediate signal. We will take an intermediate signal with the same size of the output port. We will take an intermediate signal, which is the same size of the output port. What is the size of output port? 0 to 3. 4 outputs are there. So now I want to declare an intermediate signal. So how to declare an intermediate signal? How to declare an intermediate signal? So to use the keyword signal and the inter. In a short form, I am writing it as INT. Signal intermediate is a type of standard logic vector. What is the size of output port? 0 to, the size of output port is 0 to 3. ఇక్కడ నేను ఈ సిగ్నల్ ఎందుకు డిఫైన్ చేస్తున్నాను అన్నది మీరు చివరి ఎండ్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బట్ ఈ సిగ్నల్ నేను ఏం డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ద సేమ్ సైజ్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్ పోర్ట్ సో ఇప్పుడు ఆ సిగ్నల్ నేను డిఫైన్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ సిగ్నల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఆ సిగ్నల్ నేమ్ డి ఇంటర్ దాన్ని నేను షార్ట్ ఫామ్ డిఐఎన్టీ కింద తీసుకొని ద సైజ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఐ మీన్ ద వెక్టార్ సైజ్ ఈస్ 0 to 3. Now what we will do here is, so we will assign our outputs to this intermediate signal first. So we will assign the outputs are to the intermediate signals and so from this intermediate signal we will assign to this real output here. We will assign first to the intermediate signal. So for that I am just doing a small modification that assigning all the outputs to the intermediate signal. And now here
So now what is the actual condition here? If the enable input is 1, if the enable input is 1, then only the circuit 224 decoder works. If the enable input is 0, the circuit will not work. So now how you can describe it, that one? So here we will use the conditional assignment statement. In the conditional assignment statement, we will use two keywords, when and else. In the conditional assignment statements, we will use the two keywords, when and else. So now here, if the enable input is 1, then the 224 decoder works. If the enable input is 0, the 224 decoder will not work. If the 224 decoder is not working, so what is the output that we can expect? All the D0, 2, D1, D2, D3, all these 4 are at the 0 state here. So all these are at the 0 state. మీకు ఇప్పుడు enable input అన్నది enable input 1 అయితే ఏమవుతుంది? నార్మల్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. అదే enable input అన్నది 0 అయింది అనుకోండి, అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది ఏమవుతుంది? 0 0 0 0. It must be 0 0, right? It must be 0 0 because ఏ అవుట్పుట్ కూడా యాక్టివ్ మోడ్ లో ఉండదు. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం మనం? ఆల్ ది అవుట్పుట్స్ ఆర్ ఎట్ ది 0 0 state. So this is the condition here. So when the enable input is 1, the output of the decoder is normally assigned. If the enable input of the decoder is 0, then the output must be 0 0. The output must be 0. So దీన్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే, అందుకని ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాం. ఇనీషియల్ గా ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ఇన్పుట్స్ కి అవుట్పుట్ ని ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ కి అసైన్ చేసుకొని ఫైనల్ గా ఏం చేస్తున్నాను? దాన్ని రియల్ సిగ్నల్ కి అసైన్ చేస్తున్నాను. See here. So finally here it is assigning to the real signal. What is the real signal? D. So for the D we are assigning the for the D you are assigning the output of the intermediate signal. You are assigning the output of the intermediate signal. Actually మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ కి వస్తుంది, రైట్? సో ఫ్రమ్ దేర్ యు ఆర్ అసైనింగ్ టు ది రియల్ అవుట్పుట్. వెన్ ఎప్పుడు అసైన్ చేస్తున్నారు మీరు? when the enable input is 1. When the enable input is 1, right? And ఇక్కడ కండిషన్ అర్థమవుతుంది కదా? If enable input is 1, then only the output is D in. Then only the output is D in. D in లో ఏముంటుంది? ఇక్కడ మీరు ఏవైతే అసైన్ చేశారో ఈ వాల్యూస్ D in లో ఉన్నాయి, రైట్? Suppose if the enable input is not 1, so else if it is enable input is 0, else అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనకు అవుట్పుట్ ఏం చెప్తున్నాం? ఎంత ఉండాలంటున్నాం? 0 0 0. And data flow. This is a 224 decoder with enable input. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇదంతా ఏమో విత్ సెలెక్ట్ వెన్ కేస్ వాడాం, సెలెక్టెడ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ ఏం వాడుతున్నాము? వెన్ ఎల్స్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ వాడుతున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది సెలెక్టెడ్ అండ్ కండిషనల్ అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద VHDL. మీరు అర్థమైందా? ప్లీజ్ బి రెస్పాండ్. yes sir. సో మీరు సిమిలర్ గా ఎటువంటి సర్క్యూట్ కైనా మీరు ఫంక్షనల్ టేబుల్ తీసుకొని, ట్రూత్ టేబుల్ తీసుకొని, ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఏ VHDL code to describe that circuit, right? This is the data flow modeling style. And now we will go for the structural modeling, an example to the structural modeling. So already we have VHDL written code for the 224 decoder, right? We have a VHDL code for the 224 decoder. So now using this VHDL code, we will design the 328 decoder. That is what the component.
So now this entire 224 VHDL code, now you can use it as a sub-circuit in the 328 decoder. So now we will see how to design this 328 decoder using the 224 decoder. Let us go to the directly to the circuit, the logic diagram here. Let us go to the logic circuit. So what is a 328 decoder? A 328 decoder consists the 3 inputs and it consists the 2 power 3 outputs. So which means that 8 outputs, 3 inputs, 8 outputs. But what about the 224 decoder? The 224 decoder has only 2 inputs and it has only 4 outputs. Now, how you can design a 328 decoder with the 224 decoder? By using the 224 decoders, you can design or you can implement the 328 decoder, right? So how to implement this? You can see this diagram here. We have 224 decoders. So here we have 224 decoders, the decoder 1 and this decoder 2. This is decoder 2, decoder 1 and decoder 2. And now, what is your real circuit? 328 decoder. What is your component? 224 decoder. Using this 224 decoder, you are implementing the 328 decoder. So now what are the real inputs? Can anyone tell the number of inputs to this? The number of inputs. N9. 3. 3, sir. So now what is the priority here? I mean that which one is the LSB and which one is the MSB bit? So the A2 is MSB, A0 is LSB. So therefore you can define the vector A, you can define the vector A 2 down to 0 in the input port. Right? Meer entity lo ela raskochu annadi A2 అనేది MSB bit, A0 అనేది LSB bit. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం రాసుకోవచ్చు అక్కడ ఎంటిటీలో 2 down to 0 రాస్తాను because I want this order. And what about the output? Each 224 decoder produces the 4 outputs. Each 224 decoder produces the 4 outputs. That is, the 224 decoder 1 have 4 and the second decoder has 4 outputs. And now see this output here. Here we have in the reverse order here. Y7 is at the LSB bit and Y0 is the MSB bit. Y0 is the MSB bit. Right? ఎందుకంటే combination but చూసుకున్నా, let us see combination 0 0. Let the enable input is 0. If the enable input is 0, so here you will have a 1 output because of the input is 0. The NOT gate has 1. So therefore this gate is activated. This gate is activated. I mean the 224 decoder is activated. The second 224 decoder, number 2. And take the input combinations. The input combinations are 1, 0, 0. So which means that it realizing as a MSB bit positions. So correct. Manam తీసుకుంది correct. So now can you tell what are the inputs and outputs of the circuit? The inputs are A2, A1, A0 and the outputs are Y7 to Y0. So this is the LSB bits. This one is the LSB bits and this is the MSB bit. Right? Now, are there any intermediate signals here? Emma, even intermediate signals ఉన్నాయి ఎందుట్లో? Please be respond. Yes, sir. Intermediate signals. Intermediate signals ante other than the real signals, are there any other signals? Real signals కాకుండా వేరే ఏదైనా సిగ్నల్స్ ఉన్నాయా? నాట్ గేట్ అవుట్పుట్ intermediate. Not gate output. Right. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, నాట్ గేట్ కూడా రియల్ గేటే కదా ఇక్కడ. ఈ రియల్ గేట్ అవుట్పుట్టే కదా ఇక్కడ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ కింద వెళ్తుంది. ఏమా రైటేనా? See, this is the gate, a real gate component
and the output of this gate is going to this enable input. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ అవదు, రియల్ సిగ్నలే అవుతుంది. Is it clear? Are there any intermediate signals? Emma, cheppu. No, sir. Right. So there are no intermediate signals because the real inputs are directly giving to the circuits and the outputs are directly taking from the circuits. So therefore here there are no intermediate signals. There are no intermediate signals here. Right? So now we will write the VHDL code. So meer cheppandi nenu raasukuntanu ikkada. So we will take a VHDL code here. Right. So here we will write the VHDL code. So me cheppandi evaro okalo one by one cheptu unnanu, one by one. First em declare cheyali. We have only 10 minutes, so be fast. So first what we have to declare? Library. So library IEEE, right? And after giving the library, so we have to declare the packages. So the package can be IEEE dot standard underscore, I mean the standard logic 1164 dot all. This is entity. Sorry, this is library and packages declaration. Libraries and package declaration. And the second one is the entity here. And the second one is the entity. So entity, and what is the name of the entity that we can take here? Take the appropriate name. So you can suggest the name. You can suggest the name. So the entity name that you can take it as Decoder 3288. Let's see. Is. And now define the port here. So port. What is the input port? What is the input port? Please be respond. What is the input port? Yes, sir. Yes. A. And what is the mode of the input? Port in. And the type of the signal is standard logic vector. Standard logic vector. Standard logic vector. And can you tell the range? Look at the diagram 2 here. down to 0. 2 down to 0. ఎందుకు 2 down to 0 తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ? A2 MSP, A1 and A0 is the LSP. Okay. So కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 down to 0. And what about the second port? The second port is output port. So what is the output port here? The output port is, what is the output here? Look at the output is, ignore the truth table. Just look at the only circuit diagram. The output is Y. So now here you will take it. The output port is Y. The Y port is a output. The Y port is a output, and which is also a standard logic vector. Which is also a standard logic vector. Standard logic vector. So when it is a vector, you have to specify the range. So now here, what is the range here? What is the range here? 7 down to 0. Right? 7 down to 0. Yes, sir. So now, is this 328 decoder is having any enable input? The real 328 decoder is having any enable input or not? No. No. ఎందుకని చెప్తున్నాను? మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. 3 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, 8 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఎక్స్ట్రా మనకి ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ ఎక్కడ లేదు కదా 328 decoder కి. కాబట్టి you can end your entity. You can end the entity decoder 328. You can end your entity. Okay. This is entity.
This is entity. Is it clear? Emma, right. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మీరు చెప్పాలి. నేను మీకు అర్థమైంది ఏదైనా ఉంటే కనుక నాకు ఇవాళ మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు. And the next one, architecture. We are writing the architecture body. So architecture, name of the architecture, structural. Name of the architecture, structural of entity. Which entity you are writing the architecture? You are writing the architecture for the 328 decoder. Yes. Now what is the next step? మీరు చెప్పండి ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ? We wanted to describe the circuit in this structural modeling. So structural modeling చేస్తున్నాము అంటే మనం ఇక్కడ ఏం ఫస్ట్ డిక్లేర్ ఏం చేయాలి? కాంపోనెంట్స్ డిక్లేర్ చేయాలి. మనకి ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ కావాలి ఇక్కడ చూడండి మీరు ఎన్ని కావాలి? What are the components that are required to this circuit? 224 decoder, NOT gate. Ante kada 224 decoders, same 224 decoder you are using here. So 224 decoder and one NOT gate. 224 decoders, one NOT gate. So now here we have to declare two components. We have to declare two components. One is decoder 224, one is 224 decoder is. So ఇప్పుడు కాంపోనెంట్ నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి నేను పోర్ట్ లో? whatever the signals you have declared in the entity of the 224 decoder, the same thing is now I have to declare here. The same thing I have to declare here, right? And now end component. Am I okay na clear na idi? నేను రాసింది ఇక్కడ component 224 is, this is all ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం మనం? Entity నుంచి, right? And now declare the second component. What is the second component that is required here? The second component is NOT gate. Are you following? NOT gate. So NOT gate. Actually, we have not predefined NOT gate here, but we will consider that there is a predefined VHDL code for the NOT gate. So we will consider that component not 1A. Not 1A is, and then port. So port lo manam em declare chestam? Inputs and outputs. So now can you tell the input and output ports of the NOT gate? Can you tell what is the input and output? You can take any of the input. X is the input and the type is standard logic. And you can take the Z as an output. And which is also a standard logic, single bit. So terminate the component. So now end component. End component. Is it okay? End component, right? Am I okay na idi? Ikkada నేను రాసింది సెకండ్ దానికి. Yes, sir. So manaki two components declare chesamu, and now what we have to look for? Intermediate signals. Are there any intermediate signals here? No, there are no intermediate signals here, because directly you are giving the real inputs and directly you are taking the real outputs as a output. So kabatti ikkada manam we can begin writing your component instantiation. So this is all component declaration. ఈ సెలెక్టెడ్ ఏరియా ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారో దీని అంతటిని మనం ఏమంటాము? కాంపోనెంట్ డిక్లరేషన్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ది నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాంపోనెంట్ ఇన్స్టాంటినేషన్. సో నౌ ద కాంపోనెంట్ ఇన్స్టాంటినేషన్ is begin after the begin keyword. It starts after the begin keyword. So now the first one is you have to assign the labels. I am taking the same one, U1, label 1, and now the decoder.
What is the name of the component? What is the name of the component here? The name of the component is 224 decoder A. So I am writing this one. 224A port map. And how to do the port map here? How to do the port map? So see this order here. What you have here, in the order you have input and then output and then input. So now here you have to give such that in the same order. A, output, enable input. Right? Enable input. Right? So ఇక్కడ దీన్ని ఎలాగ ఇవ్వాలి అంటే మీరు ఒక్క మాట ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి సర్క్యూట్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ నేను రాస్తాను అది. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు డీకోడర్ కి మీరు మ్యాపింగ్ చేస్తున్నారు. సో డీకోడర్ మ్యాపింగ్ చేసినప్పుడు మీరు తీసుకుంది ఏంటి? వెక్టార్ తీసుకున్నారు కదా. సో వెక్టార్ లో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే, వెక్టార్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే a of 0, a of 1, a of 0, a of 1, and this enable input is now a of 2. A of 2. And now here see this one, for this is also a of 2, and this is a of 0, and this is a of 1. Right? కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇచ్చుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ ఏంటి? a of 2, and the remaining actual 2 inputs ఏంటి? a of 0 and a of 1. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే వీటిల్ని అక్కడ పోర్ట్ మ్యాప్ కి అసైన్ చేయాలి. రైట్? వీటిని మనం ఇప్పుడు పోర్ట్ మ్యాప్ కి అసైన్ చేయాలి. సో వి విల్ అసైన్ దిస్. రైట్? సో ఇక్కడ మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఇన్పుట్ వచ్చింది. ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి? 2 ఇన్పుట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఓన్లీ ఇన్పుట్స్ మాత్రమే డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఏ విధంగా? a of 1, a of 1, comma a of 2, a of 0, a of 0, comma a of 1, comma, then I am specifying the output. I am specifying the output D, comma a of 2. ఇది మీకు అర్థమైందా? అర్థం కాలేదు ఒకసారి చెప్పండి. నేను ఇక్కడ రాసింది మీకు అర్థమైంది? అర్థం కాదు ఒకసారి చెప్పండి. ఇక్కడ రాసింది నేను ఏమా A0, A1. ఇక్కడ మీరు కాంపోనెంట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను సెలెక్టెడ్ చేసేవాళ్ళు. రైట్? ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ ఏరియా చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఏంటి పోర్ట్ లో ఏం డిఫైన్ చేశారు? ఏ డిక్లేర్ చేశారు, సెకండ్ అవుట్పుట్ డిక్లేర్ చేశారు, మళ్ళీ థర్డ్ ఇన్పుట్ డిక్లేర్ చేశారు. అందుకని నేను కూడా అదే ఆర్డర్ లో డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ A0, A1 డిక్లేర్ చేశా ఏ దగ్గర, అండ్ నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ డిక్లేర్ చేశా డి దగ్గర, అండ్ దెన్ a of 2 ఏంటి? ఇక్కడ ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ కదా, అందుకని a of 2 ని ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ కింద డిక్లేర్ చేశా. ఇది అర్థమైందా నేను అన్నది ఇక్కడ? సో అలాగే నెక్స్ట్ వన్ U2 డిక్లేర్ చేయండి. సో U2 డిక్లేర్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఏముంది? సేమ్ వన్, సేమ్ సర్క్యూట్ యు ఆర్ యూజింగ్, సబ్ సర్క్యూట్ డీకోడర్ 224A పోర్ట్ మ్యాప్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం? ద సేమ్ వన్. కాకపోతే ఇక్కడ మీరు ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏం చెప్పాము? a of 0 చెప్పాము, ఇక్కడ a of 1 చెప్పాను, ఇక్కడ a of 2 వచ్చింది. వాట్ అబౌట్ టు 224 decoder? Here you will have the a of 0, a of 1, and now here you will have the intermediate signal S1, because sorry, it is not S1, it is not S1, A0, A1, A2, this is okay. And here you will get it A0, A1,
and this one is the output of the NOT gate. What is the output of the NOT gate that you have? The output of the NOT gate is Z. This is the input Z and this is the input X. అవునా కదా? కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, Z అనేది ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ కింద రావాలి. ఓకే, ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే ఇచ్చాం, మనం పోర్ట్ మ్యాపింగ్ కరెక్ట్ గానే చేసాం ఇక్కడ. బట్ ఇక్కడ పోర్ట్ మ్యాప్ చేసేటప్పుడు A0 A1 ఆర్ సేమ్ కామన్, బట్ A2 అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, నాట్ గేట్ కి వెళ్తుంది. ఈ కేసులో A2 డైరెక్ట్ గా వెళ్తుంది, కానీ ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, త్రూ నాట్ గేట్ ద్వారా వెళ్తుంది. అందువల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ నాట్ గేట్ అవుట్పుట్ అనేది ఎనేబుల్ ఇన్పుట్ కింద మ్యాప్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ we will go to the code. So we will move on to the code. Right, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తుంది. A of 0 comma A of 1 comma D and one more thing. So the mistake అంటే ఇక్కడ మనం ఇగ్నోర్ చేసింది ఏంటంటే, ఇక్కడ మీరు అవుట్పుట్స్ లో ఎన్ని అవుట్పుట్స్ ను వాడుతున్నారు, ఇక్కడ ఓన్లీ Y7 to Y4 మాత్రమే కదా యూస్ చేస్తుంది ఫస్ట్ దానికి. సెకండ్ దానికి Y3 to Y0 కదా యూస్ చేస్తుంది. మరి మనం అది డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ Y ఇన్పుట్ కదా, రైట్, Y of 7 down to 4, 7 down to 4, and here Y of remaining rest of the lines ఇవ్వండి. Rest of the lines ఏం వస్తున్నాయి, 3 down to 0, right, and here you will get the NOT gate output. So here the NOT gate output is Z. So కాబట్టి ఇక్కడ మనం నాట్ గేట్ అవుట్పుట్ కాంపోనెంట్ ని మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం కాబట్టి రియల్ ఇన్పుట్ కి మనం మ్యాప్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి A of 2, A of 2, A of 2. So A0 A1 A2 and Y0 to Y4 is the first port mapping, and second one is A0 A1, and the output of the NOT gate is given to this. Output of the NOT gate is given to this, right? So the output of the NOT gate is given to this, and the outputs are Y3 down to Z. Y3 down to Z. And the another one is that for the last component U3 we have to component instant the NOT 1A port map. What are the inputs and outputs? The inputs is X and output is Z. So now okay, A2. So here you will get the input A2 comma, and what about the output here? The output is E. So E అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ అనేది రావాలి, రైట్. నాట్ గేట్ అవుట్పుట్ ని మనం దీనికి ఇస్తున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ ఇంటర్మీడియట్ గేట్ కావాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్. ఇక్కడ నేను చేసింది మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ ఏమి లేదని చెప్పాను నేను యాక్చువల్లీ, but if you see that here there is an intermediate signal and which is given as an input to the second decoder, 224 decoder enable input. So now this must be assumed as a signal S1 let. So now declare the signal here. So declare the signal S1 standard logic vector, standard logic, just a second, standard logic, and here we will assign the signal S1. We will assign the signal S1 and end component.
and structure, architecture name, structure. సో నేను ఇంతకు ముందు మీకు ఒక రాంగ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చినట్టున్నాను. సో ఇక్కడ మీకు ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ లేదని చెప్పాను యాక్చువల్లీ. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ సిగ్నల్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది నాట్ గేట్ and it is given as an input to the second 224 decoder input. So therefore here you have to declare an intermediate signal, and the signal is assumed that S1 which has declared, and so the output of the NOT gate is assigned to the S1. Okay, and the S1 is assigning the enable input. So that's why here the A of 2 is the input and S1. So here what you have to do is, instead of writing the A of 2, you have to take S1. S1 has to take S1. So that is S1. So do you understand this component instantiation? Because at the end I may be confused you, but just try to focus on this. U1, U2, U3. U1 is clear. The only confusion may be arises at the U2 and U3. Let's see the U2 and U3. So we will conclude for today's session. So please be respond. మీకు అర్థం కాకపోతే ఒక నిమిషం లేట్ అయినా ఇక్కడే క్లారిఫై చేసి వెళ్ళిపోదాం. మీకు అర్థమైందని అన్నది ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సర్క్యూట్ నుంచి A2 అనేది డైరెక్ట్ గా రావట్లా. A2 అనేది త్రూ నాట్ గేట్ ద్వారా వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఏ intermediate signal, output of the NOT gate, and for that sake we have declared the signal S1, and here meeku output ikkada meeku enable input em avutundi NOT gate output kada. So this is S1 kabatti ikkada port map lo nenu chesedappudu ikkada S1 తీసుకున్నా because this is a enable input, and the output of the NOT gate is actually S1. So దీన్నే మనం ఇక్కడ enable input కింద ఇస్తున్నాం, దీన్నే ఇక్కడ మనం enable input కింద ఇస్తున్నాం. Is it clear or not? Please be respond. Clear, sir. Clear, sir. Right. So if there is any confusion, మీరు ఒక్కసారి మీ ఓన్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయండి అమ్మా. మీరు క్లాస్